Hello guys. So இன்னைக்கு நம்ம கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் கிளாஸ் 10 சாப்டர்ல இருந்து முக்கியமான MCQs அதுக்கப்புறம் வந்து வெரி ஷார்ட் ஆன்சர் கொஸ்டின்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சால்வ் பண்ண போறோம். தீஸ் கொஸ்டின்ஸ் வேர் ஆஸ்க்ட் இன் த ப்ரீவியஸ் போர்ட் எக்ஸாம் கைஸ். அதனால இந்த வீடியோவை மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம டில் த எண்ட் வந்து கண்டிப்பா நீங்க வாட்ச் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ நம்ம இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். So this question was asked in CBSE 2026. So இது வந்து ஒரு assertion reason question. Okay. So இப்போ assertion என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா carbon shares its valence electron with other atoms of carbon or with the atoms of other elements. Okay. Reason என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The shared electrons belong to the outermost shell of both the atoms and lead to both atoms attaining noble gas configuration. Okay. So this is the reason for the assertion. So carbon is sharing its valence electron. So we already know that carbon compounds, all the carbon compounds are covalent. They are all covalent compounds. So they will share their valence electron with carbon as well as other atoms. So the assertion is true. Okay. So assertion is true. The reason pathona, the shared electrons belong to the outermost shell of both the atoms. Okay. That is, they are the valence electrons. Okay. And they lead to attaining the noble gas configuration. So generally இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ற போது என்ன ஆகும்னா both the atoms will attain noble gas configuration. Okay, so the reason is also true. So இப்போ நமக்கு ஆப்ஷன் A B C D 4 கொடுத்திருக்காங்க. I guess option A is the right choice because both assertion and reason are true. So option A is the correct choice. A is the correct choice. Okay, so now let us move on with the second question. So the number of covalent bonds that is present in the nitrogen atom. Okay, sorry, nitrogen molecule. So here nitrogen molecule is N2. So how many covalent bonds are present in it? So எவ்வளவு covalent bonds வந்து அதுல வந்து present ஆயிருக்குன்னு கேக்குறாங்க. Option A 1, 3, 5 and 7. So these are the options given. This question was asked in 2025. Okay. So nitrogen molecule உடைய electron dot structure வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம், correct? So N. So there are three electrons here, 2 here and 3 here and 2 here. So this 3 forms the 3 covalent bonds, right? So இந்த மாதிரி 3 valence electron, each nitrogen வந்து 3 valence electron வந்து ஷேர் பண்ணுது, கரெக்ட்டா? So அதனால it is forming 3 covalent bonds. So option B is the right choice. So let us go for the next question. So carbon compounds are, so they are asking the qualities of carbon compound. So option A, good conductors of electricity, bad conductors of electricity, strong force of attraction or weak force of attraction. So இது நம்ம மெயின் கீவேர்ட் என்ன இதுல பார்க்கணும்னா கார்பன் கம்பவுண்ட்ஸ். So carbon compounds நாலே they are covalent compounds. Okay, so they have covalent bond present between them because they are sharing their valence electron, correct? So covalent compounds வந்து ஜெனரலா வந்து they share the electrons. So அப்ப ions formation நடக்குமா? நடக்காது, correct? So there will be no ion formation. Ions are not present. அப்ப எப்படி electricity will be conducted? ஒரு compound வந்து ion generate ஆகும். For example, if you take sodium chloride, it becomes Na plus Cl minus. Okay, so இந்த மாதிரி ions split ஆகும் போதுதான் electricity conduction வந்து நடக்கும். ஆனா நமக்கு carbon compound, for example, you can take methane. So methane will not be ionized, right? Because it is a covalent compound. So இந்த மாதிரி covalent compounds are bad conductors of electricity. ஏன்னா ions வந்து form ஆகாது. So second one is a right choice. Now we have to talk about the forces, strong force of attraction and a weak force of attraction. Generally, ionic compounds have strong force of attraction. This is for ionic. Okay. Whereas covalent, they will have weak force of attraction. So carbon compounds are covalent. So therefore they have weak force of attraction. So option C, 2 and 4 is the right choice. Okay. So now let us move on with the next question. So this question was asked in the board exam of 2020. Okay, இது வந்து ஒரு assertion reason question. So I'll read out the statement. Assertionல என்ன கொடுத்திருக்கான்? Carbon has a strong tendency to either lose or gain electron to attain noble gas configuration. Reason என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா கார்பன்ல வந்து 4 electrons இருக்கு outermost shell and it has the tendency to share the electron with carbon and other elements. So இப்போ நம்ம வந்து கார்பன் கம்பவுண்ட்ஸ் மறுபடியும் இதே பாயிண்ட்டை தான் நான் ரிப்பீட் பண்றேன். கார்பன் கம்பவுண்ட்ஸ் ஆர் கோவேலண்ட் கம்பவுண்ட்ஸ், ரைட்? ஸோ தே கேன் நாட் லூஸ் ஆர் கெயின் எலக்ட்ரான். கோவேலண்ட் வந்து எப்பவுமே ஷேர் தான் பண்ணும், லூஸ் பண்ணாது இல்லை கெயின் பண்ணாது, கரெக்டா? ஸோ த ஸ்ட்ராங் டெண்டன்சி டு ஐதர் லூஸ் ஆர் கெயின் எலக்ட்ரான் கொடுத்துருக்கான். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபால்ஸ். ஓகே,
So the first thing, that is the assertion, is false. Now coming to the reason. Reasonல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா carbon has 4 electrons and has the tendency to share. So the keyword வந்து share with carbon and other elements. So this is correct, true. Covalent compound share. அப்போ A is false. Okay. So A is false and the reason is true. Okay. So A is false and reason is true. So we can go for option D. Now let us go for the next question. So how are covalent bonds formed? This is a VSA. What is VSA, guys? It is very short questions, very short answers. Okay. So this is just for 1 mark or 2 mark. Generally வந்து 1 mark இல்ல 2 markல தான் இந்த மாதிரி question கேட்பாங்க. So இதுக்கு வந்து you just need to write the keywords. So how are covalent bonds formed? So generally covalent bonds are formed by the mutual sharing of the valence electron. Okay. So இதுல keyword பாத்தீங்கன்னா, okay, what are the keywords? Mutual sharing of valence electron. Valence electron. So this is the keyword. So if you write this keyword, you will be getting the correct answer. Okay. So covalent bonds are formed by the mutual sharing of the valence electron of two atoms. Okay guys, so now we will move on with the next question. Idu vandu VSA, that is very short answer. Covalent compounds are generally poor conductor of electricity by. Covalent compounds are generally poor conductors of electricity. So covalent compounds, so if a covalent compounds, they share electron. So that is very important. They share the valence electron. So since the covalent compounds are sharing the valence electron, no ion can form. No ion can form. So without ion formation, electricity will not be conducted. Electricity is not conducted. No ion is formed. So இந்த ரெண்டு keyword correct mention பண்ணிட்டாலே this will be the perfect answer. Okay. Okay guys, now we will go for the next question. Carbon forms compound mainly by covalent bonding. Why? So in the question வந்து it is always repeated in many board exams. Okay, whether it is board exam or whether you are appearing for competitive exam, in the question வந்து very important if you are studying organic chemistry. Carbon forms compound mainly by covalent bonding. Why? So reason வந்து I'll tell you, it is very easy guys. So atomic number of carbon, carbon உடைய atomic number வந்து 6. So what are the electrons? 2 and 4. So இப்போ வந்து கார்பனுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு. ஒன்னு வந்து என்ன பண்ணலாம், it can lose the 4 electrons, that is a valence electron. Okay, it can become C4 plus. Okay, or it can become C4 minus, or it can gain 4 electron. So either it can lose 4 electron or gain 4 electrons. So these are the two possibilities. But இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டியுமே வராது. ஏன்னா if suppose it is losing 4 electrons, okay, it is losing 4 electrons அப்படின்னு அசியூம் பண்றோம்னா என்ன மீனிங்னா, இந்த கார்பனால இந்த 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை ஈஸியா லூஸ் பண்ண முடியாது. It requires high energy. It requires high energy to remove the 4 electrons, 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான். ஸோ நம்ம அவ்வளோ எனர்ஜி சப்ளை பண்ணாதான் அந்த 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து வெளியே போகும். ஸோ அதனால C4 plus is not possible. ஓகே, இப்போ C4 மைனஸ் என்னது? இட் இஸ் கெய்னிங் 4 எலக்ட்ரான். 4 எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுன்னா there will be high repulsion guys. ஏன்னா ஆல்ரெடி 4 எலக்ட்ரான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இப்போ அகைன் வந்து நான் இன்னொரு 4 எலக்ட்ரான் ஆட் பண்றேன்னா it will form high repulsion. Okay, this is not good for atom, right? So high repulsion in valence shell. So அதனால the carbon cannot lose 4 electron or gain 4 electron. That is why it shares 4 electrons. So that is why it is forming the covalent bonding. Okay, that is why it is forming covalent bonding. Okay, so this is the main reason you have to explain guys. Okay, why it cannot form C4 plus, why it cannot form C4 minus. Okay, then why it is sharing 4 electron. So in the 3 keywords நம்ம cover பண்ணிட்டாலே this will be the perfect answer. Okay. Okay guys, now let us go for the next interesting question. Draw the electron dot structure for ethyne. Okay, list 2 differences between
the properties exhibited by covalent compounds in ionic compound. This was asked in 21 to 22, guys. Okay, it's a short answer question. So now we have to explain it little bit. So draw first question நம்ம solve பண்ணலாம். அதாவது ethine, what is it? Alkyne. So it is a triple bond, right? So carbon carbon, so it has 3 electrons like this. கார்பனுக்கு ஜெனரலா 4 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ், அதை தான் நான் இப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான், கரெக்டா? ஸோ ஹைட்ரஜன், ஸோ இங்க வந்து ஹைட்ரஜனுக்கு ஒரு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்கா? ஓகே, ஸோ நவ் திஸ் ஃபார்ம்ஸ் த ட்ரிபிள் பாண்ட். Okay, so here, so this lists the two differences between the properties exhibited by covalent compounds and ionic compounds. So covalentக்கும் ionic-க்கும் இருக்கிற ரெண்டு difference between properties, so that alone you have to tell. So covalent has, I'll just divide it like this, covalent and ionic. Okay, so covalent la enna irukku, it has weak force of attraction. Ionic-la வந்து strong force of attraction. Strong force of attraction. Next, covalent வந்து bad conductor of electricity. Bad conductors of electricity. Ionic வந்து they are good conductors. Good conductors of electricity. Okay, so these are the two differences, easy differences you can give for covalent and ionic compounds. We'll go for the next assertion and reason type question. So assertion la enna kuduthirukanga, there are large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. Reason for that is carbon carbon bond is very strong and stable. Of course, this is true. Yenna carbon compounds, there are around 2 million to 3 million carbon compounds in nature. Okay, so there are actually very large number of compounds. Why it is formed? Because CC bond is highly stable, because it is strong. Okay, so both assertion and reason are true, and the reason is the correct explanation for assertion. Okay, so option A, and the reason is the right explanation for assertion. So that is why we are choosing option A. Okay guys, so the hydrocarbon with the general formula CnH2n represents, even CnH2n. So in the general formulas வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து remember பண்ணிக்கணும். Okay, so whenever you get a formula like CnH2n, it is the double bond. So double bond என்ன வரும்? Alkane, alkene and alkyne. So alkene. Okay, so option C is the right choice. Okay, also you should remember guys, also for cyclic compounds it is CnH2n. Also for cyclic compounds it is CnH2n. Okay, so இதுதான் tricky part இங்க. So alkene நீங்க mention பண்ணாலும் it is right only. If you mention it as cyclic compounds also, it is right only, because I think by mistake they would have given this. So both C and D are right choices. Okay guys, we'll go for one more assertion and reason. Carbon compounds can form chain, branches and ring structure. Why? Because carbon exhibits the property of catenation. This is very important guys. That is catenation na அந்த எலிமெண்ட்ல இருக்கிற ஆட்டமே வந்து அதோட வந்து பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CC பாண்ட், சிலிகான் சிலிகான் பாண்ட், இந்த மாதிரி அந்த எலிமெண்ட் ஆட்டம்ஸே வந்து ஃபார்ம் பண்ணிக்கும். So that is catenation. So கார்பனுக்கு வந்து ஹை catenation ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு, அதனால தான் it is forming long chains, long branches and all. Okay, so option A, that is A and R are true, and R is the correct explanation for A. So option A is the right choice. Okay guys, one more assertion reason. Carbon shows the property of catenation. Assertion. Reason enna kuduthirukkan? Strong CC bond. So what will be your answer guys? So catenation is because of the strong CC bond, right? So option A, assertion is true, reason is true. Reason is the correct reasoning for assertion. So option A is the right choice. Ena catenation வந்து it forms CC bond, that is it is forming the bond among itself. Why it is forming? Because of strong CC bond. Okay guys, we are going for the last question of the day. Select from the following a hydrocarbon having one CC bond and one C double bond C bond. So நமக்கு ஒரு hydrocarbon கேக்குறாங்க which has one CC and one C double bond C, that is one single bond and one double bond. So basically we can call like this, one single bond, one double bond. So we'll put hydrogen here, it forms hydrogen here,
So what is the formula, guys? CH3 CH2 double bond CH2. So this is, so what is this? This is a alkene, right? So it is alkene, right? So it is propene. So option D is the right choice. Okay, so it is propene. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இட் இஸ் ஆல் வெரி சிம்பிள் கொஷின்ஸ். இது எல்லாமே வந்து இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட், தீஸ் கொஷின்ஸ் ஆர் அ பீஸ் ஆஃப் கேக். ரொம்ப ஈஸி கொஷின்ஸ் எல்லாமே. ஆனால் நமக்கு கான்செப்ட் தெரியணும். ஸோ கான்செப்ட் தெரிஞ்சால் இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே சால்வ் பண்ணலாம். இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து போர்ட் கொஷின்ஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் போர்ட் கொஷின்ஸ் தான் நான் எடுத்து சால்வ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதை வந்து இன்னொரு வாட்டி நீங்கள் தரவாக வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு அகெயின் யூ ட்ரை சால்விங் திஸ். ஸோ ஐ வில் மீட் யூ இன் பார்ட் 2 ஆஃப் கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பவுண்ட் வெரி சூன். ஓகே, until then, take care, stay safe. Bye.